motion of a particle in a plane. So now the plane is xy plane. Okay, the particle is lying in the xy plane. So x-axis and y-axis here. So this is a point. This is a point P. Now instead of x and y coordinates, now we are going to depend on r and theta. Okay. Now previously, if you are going to depend on the previous concept regarding the Cartesian coordinates, okay, so there you are going to give the x value will be given as r cos theta. So how you are going to get this as r cos theta? Because here you are going to get a right angle triangle. So there is a right angle triangle. This is a right angle triangle. So now here this is a theta. Okay. Now depending on the trigonometry, you can give the x value as r cos theta. Nothing but cos theta is given as x by r. The same notation we are using here. Now from the trigonometry, you are going to get x value and y value. This is a y value here. Okay. Now you convert these values, okay, into the position coordinate. Using these two equations, you are going to give the position coordinate, the position vector here. So how can you give the position vector? So r is a position vector here. Okay, as it is a vector, you are having the bar. Other vector notation is there. So only 103 is facing that particular problem. Is there any other person not sharing? I mean, not able to see the screen? 123 said they are getting the screen sharing. 171 is getting. 107 is getting. Only 103. Please try from your end. Try to re-log in. మిగతా వాళ్ళకి స్క్రీన్ షేరింగ్ వస్తుందా? ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా? 123 it is visible. Okay, 103 ప్లీజ్ ట్రై టు రీలాగిన్. ఒకసారి అది మొత్తం యాప్ క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి. మిగతా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు కూడా రీలాగిన్ అవ్వండి. మళ్ళీ ఒకసారి యాప్ క్లోజ్ చేయండి. అది టీమ్స్ యాప్ క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి. Okay, now here, so we started with the position coordinate here. Okay, now r is given as x I cap. So what is the meaning? The point is x units away along x axis. Okay, next the point is y units away from or along the y axis. Okay, now the same thing here. If you want to have the same explanation, you try to find a point is there, this as a point. Okay, so the explanation here, what is the explanation for this, why we are going to write? Okay, now you are going to find a point. Okay, now this is a point P. Let us consider this as point P here. Now you draw a normal line, you draw a perpendicular line like this. Now here the point is touching. Okay, now you consider this as a x coordinate. Consider this as x. Okay, small x. Consider this as small x. Now similarly, you draw a line joining the point to y axis. Now consider this as the y coordinate. This as a small y. Okay, consider it as small y. Okay, 103. Only problem is at your end. అక్కడ పిన్ చేయండి. నేను నా పర్టికులర్ది ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ని పిన్ చేసుకోండి. పిన్ చేసుకుంటే మీకు విజిబిలిటీ వస్తుంది. ఇందులో ఏదైతే నాది ఈ నెంబర్లో F1 కనబడుతుంది అనుకుంటా. మీకు F1 రావచ్చు. ఇక్కడ 1 2 3లు ఉన్నాయి కదా, అలా F1 రావచ్చు మీకు. ఆ F అనేది పిన్ చేయండి. పిన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ పిన్ చేస్తే మీకు స్క్రీన్ షేరింగ్ కనబడుతుంది మీకు. 103. Okay, now here, so this is the x coordinate. So you are starting with point O here. This has the origin. Now here, from here to here,
you are going to get the magnitude. You are going to get the magnitude. Okay, don't worry, you can see the recorded video. If you are facing the same problem, I am recording this. Later on, you can refer. So this is a revision of the previous topic. Okay, yesterday you had seen the topic. The same topic I am repeating. So if you still not getting, that means, but other members are getting the screen also. You can refer to the chat box. They are getting the visibility of the screen. Don't worry, you can view the recorded videos. I am recording this, and this is yesterday's topic itself. Okay, now here, now similarly you are going to find the y coordinate. Okay, so the same thing here, you are mentioning the x value here and y value. So I and j are the representations. X value is along x axis and y value is along y axis. That is the value. Okay, so that's why r is giving the position of the point, whatever the point you are considering. Now here, as you got x and y, okay, now as you got x and y, you substitute the x value here, substitute the x value. Okay, now similarly you substitute the y value, substitute the y value. Okay, now the equation becomes like this. You will get this equation. Okay, so now here x value is r cos theta. Okay, y value is r sin theta. From this particular representation, from the trigonometry, you are getting this. Okay, so now you are going to take out the common factor as r here. You take out r as common factor. Okay, take out r. Then you are going to write the remaining factor as r cap. Okay, so this is the r cap here. So now what is r cap? R cap is nothing but cos theta I cap plus sin theta j cap. Okay, now we are going to consider this r cap as a unit vector. We are going to consider the r cap as a unit vector. So now the direction of this unit vector will be along the r. So for that we will refer the second diagram. Okay, now this is the second diagram. Now this is r value. Okay, this is r value. Now here along r you are going to get the r cap. Okay, this is r cap direction. This is giving the direction here. Okay, this is giving the direction. Okay, now similarly we are going to have the next explanation. Now here, if you are increasing this particular angle, okay, if r is remaining constant, if you make this as constant for a while, okay, if you fix this particular point and if you increase the value of this particular theta, then what happens? If this is some 30 degrees is there, if you consider this as some 30 degrees, and if you increase to some 50 degrees, okay, if you increase to 50 degrees, what happens? This angle will increase, and here this might be like this, somewhat like this. Then what happens? This r will go to some other point. Okay, some like this. So now if you continue to increase the value, then what happens? This will occupy a circular path. You are going to get a circular path. Okay, what is the reason? Here the distance between the O, the origin and the point is remaining same, and you are increasing the theta value. Then you are going to get a circle like this. Okay, so that is the reason the second diagram is there. Okay, with the circle representation. So if you continue to increase the theta value, then what happens? This will make a circular path. The point P will rotate about the origin in a circular path. Okay. Now as theta is moving or increasing in this direction, it is increasing in this direction like this. So here the representation for the direction of theta will be like this. Okay, so if you increase the r value, then the point will move like this. Okay, in this direction. So that's why r cap is in this direction. Okay, this is the direction of r cap,
and here as theta is going in this direction, the theta cap will be in this direction. Okay, so here we need to identify that we are defining two unit vectors. Okay, so r cap and theta cap. So these are the directions of these two coordinates, r and theta. Okay, so now let us go with the remaining points. Now here why you are going to get theta cap, how you are going to get this. Okay, let us have a short derivation part that I had shared today afternoon. Let us see what was the thing. To avoid confusion, I had shared this derivation here. So you started with r. Okay, now r is given as xi, so this is x here, xi and yj. Okay, you had substituted x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. Now from there you got the common factor as r here, and you got this value. Okay, and you substituted this as r cap. Okay, now from there if you want to get the velocity, okay, so how you are going to get the velocity? If you take the time derivative, if you differentiate the r value, the position value with time, then you are going to get the velocity. Okay, so now here we are going to get the velocity by differentiating the r value. Okay, by differentiating this. So now here what is r? R is nothing but r into r cap. So you substitute the value here. Now here you are having two values, r and r cap. If you consider the differentiation of u into v, okay, u into v is there. If you want to differentiate that, you are going to get this process. Okay, du by dv, sorry, du by dx into v. Okay, and thereafter you will get plus u into dv by dx. The same process here. Okay, that you had studied in your intermediate. Okay, now you can follow the same process. You are having two factors, you can have the two terms. Okay, now you take out the value here, this value dr by dt. Okay, you are going to write dr by dt as r r. Okay, dot, you place a dot here. Okay, place a dot here on this particular value, so then you will consider it as a derivative. Okay, first derivative. If you are having two dots means it will be second derivative. So as this is only the first derivative, you can write this as r dot, okay, into r cap. R cap is there, you write as it is. Next, here r is there. Okay, you write r as it is. Okay, next, instead of dr cap by dt, okay, you are going to replace this one with r cap dot. Okay, you replace this one with r cap dot should be there. Okay, what is the meaning of dot? You are just replacing d by dt as a dot. Okay, on the coordinate, that particular point. Okay, now the same thing here, I'm repeating here. You are going to find the velocity. Let me erase this. Okay, now you got the position vector. Now after getting the position, you are going to the velocity. Okay, so how you are going to get the velocity? You are going to differentiate that particular value of position. Okay, now you are just substituting this factor. Okay, in the differentiation you are substituting here. Okay, thereafter you are going to get this particular two terms, and here what you are replacing, this differentiation with dot. Okay, and this differentiation with dot. Okay, so now what is the representation? It is r dot r cap plus r r cap dot. Okay, you need to identify dots are there. Dots are there. Dot means, single dot means first derivative. Two dots means second derivative. If you are getting three dots means it will be third derivative. Okay.
Okay, now the same thing here. Now here this is a r cap. Okay, this is r cap. Now what we are going to do here, we are going to find what is r dot of, I mean r cap dot. Okay, so here you got r cap dot, r cap dot is there, r cap dot is there. So that's why now you try to get the value of this, the value of this. Okay, now here what is r dot here, r cap dot means you need to find the derivative of this. So you just simply substitute the value of the r cap. Okay, now you differentiate the above equation here. If you differentiate this particular I cos theta plus j sin theta, what you are going to get, you are going to get this particular factors. Okay, now here again you are getting theta, d theta by dt, d theta by dt. Okay, and here also d theta by dt. Okay, now whenever the derivative is there, you are going to place a dot here. Now what we are going to do, instead of d theta by dt, we are going to write theta. Okay, now a dot on that, you place a dot on that, place a dot. Okay, now the same thing here, I had removed the common factor here. Okay, and I placed this as theta dot. Okay, and here this value as theta cap, this entire value as theta cap. Okay, now here you got r cap dot, r cap dot as theta cap into theta dot. Okay, now hereafter you can have wherever theta dot and theta cap are there, you need to find what are the values. So the theta cap means this. Okay, theta cap means this. Okay, that's 103. What is your doubt? One zero three. Please try to send in the chat box if you are unable to unmute. Okay, now here, okay, unmuting. Okay, just wait. Okay, I had unmuted. If you are facing the same screen sharing means Hello, you can sir. refer to the recorded videos. Okay. సార్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేరింగ్ వస్తుంది కానీ సార్ అక్కడ డి బై డిటి ఆర్ ఆర్ క్యాప్ ఉంది చూడండి సార్ అది ఒక్క నిమిషం. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లో డి బై డిటి డి బై డిటి ఆర్ ఆర్ క్యాప్ అని బ్రాకెట్ లో పైన ఇక్కడ ఇదా ఆర్ ఆర్ క్యాప్ అది యువి ఫార్ములా చేయాలి సార్ అది యువిలో యువి ఫార్ములా చేస్తే డి బై డిటి ఆర్ ఇట్ రావాలి కదా సార్ ఆర్ డి బై డిటి ఆర్ క్యాప్ రావాలి కదా సార్ మీరు డిఆర్ బై డిటి ఆర్ క్యాప్ అని రాసిల్లు కదా సార్ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్. అర్థం కాలేదు సార్. చిన్న మ్యాథమెటిక్స్ అమ్మా, నువ్వు మళ్ళీ తర్వాత అయినా ట్రై చేయొచ్చు. ఇదేం లేదు ఇక్కడ, దీంట్లో అర్థం కానిది అంతగా ఏం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ ఇది. ఇప్పుడు రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కదా మీకు ఉన్నాయి, ఇది యు ఇది వి కదా. యు అంటే ఆర్, వి అంటే ఆర్ క్యాప్, అంతేనా? ఓకేనా? ఓకే ఓకే. ఇక్కడ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు సార్, పైన ఆర్ ఆర్ క్యాప్ ప్లస్ కింద ఆర్ ఆర్ క్యాప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఇక్కడ మార్క్ చేశానో ఇది ఒకసారి రిఫర్ చేయి, ఇందులో ఉంది. ఓకేనా, ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ లో ఉంది. మీకు అందుకే ఈ డౌట్లు రాకుండా మీకు ముందే వాట్సాప్ లో షేర్ చేశాను ఇదంతా. ఓకేనా, చిన్న మ్యాథమెటిక్స్. మళ్ళీ డౌట్ ఉంటే నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ లో నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఓకే, చిన్నది అది, ఏమంత పెద్ద క్రిటికల్ ఏం కాదు అది. ఓకే ఓకే. నౌ హియర్
Let us continue. Okay, now here what was the thing here? You got, let me erase all the things so that I will get the clarity. Okay, now let us go here. Okay, now here let me repeat the things here. We started with r here, and we got the velocity. Okay, now here r is r into r cap. Okay, so you find here this r is a vector here, this is a vector here. Okay, this is a vector, this vector is given as r into r cap. Okay, so now here we are getting the velocity is obtained as r dot r cap plus r into r cap dot. ఓకే, సో ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇదేదో ఇట్లా వినేసి ఒక చెవితో విని ఒక చెవితో వదిలేస్తే మీకు తర్వాత అర్థం కావద్దు అనేది, ఐ మీన్ కాలేదనే క్వశ్చన్ రాకుండా ఉండాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది ఈ చిన్న మ్యాథమెటిక్స్ మీరు అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తేనే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో మీకు గుర్తుంటుంది. కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి పీరియడ్ అయిపోయినాక. అందుకనే మీకు నిన్న కూడా షేర్ చేశాను, ఈరోజు కూడా షేర్ చేశాను అది. ఓకే, సో నౌ హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వెలాసిటీ. Now here you got r cap dot, so దీన్ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ కన్సిడర్ దిస్ పార్ట్. సో మీరు ఇక్కడ ఈ బాక్స్ క్రియేట్ చేశాను, నేను ఇక్కడ ఈ బాక్స్ అంతా క్రియేట్ చేశాను. ఎందుకు క్రియేట్ చేశానంటే ఆ ఆర్ క్యాప్ డాట్ అనేది ఏంటి అనే దానికోసమని ఇది క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ బాక్స్ సపరేట్ చేశాను ఇక్కడ. సో నౌ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ డాట్ హియర్. ఓకే, ఆన్ ద ఆర్ క్యాప్. Now this is equal to this. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని మీరు ఈక్వేషన్లోకి మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ పై ఈక్వేషన్లోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి పైన. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, యూ రీప్లేస్ దట్. నౌ ద రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, ద రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద వెలాసిటీ. సో నౌ హియర్ ఐ హ్యాడ్ రీప్లేస్డ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్ డాట్, ఐ మీన్ ఆర్ క్యాప్ డాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశాను నేను, ఈ వాల్యూని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ మీకు వచ్చేసింది. సో నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్. సో వాట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్? ఇట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో అగైన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ దిస్, దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, సో వీని డిఫరెన్షియేషన్ అంటే you have to differentiate this. Okay, so again you are having two factors or two terms here. Okay, this term and this term, you are having two terms. So now you identify this is the factor representing the first term differentiation. Okay, now this is the second term differentiation. Okay, second term differentiation. Now you go on with the substitutions wherever requirement is there, దేర్ యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే, ఇక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చాను నేను ఎలా వస్తుంది ఏంటనేది, ఇక్కడ మొత్తం సబ్స్టిట్యూషన్స్ రాశాను. ఇదంతా కూడా మీరు నోట్స్లో రాయనవసరం లేదు, ఇది ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇచ్చాను ఇది. ఓకే, మీకు ఇచ్చిన నోట్స్ ఏదైతే యస్టర్డే ఐ హ్యాడ్ షేర్డ్, ఓకే, ఆ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ఫైల్లో ఇదంతా ఈ డెరివేషన్ లేదు, ఇదంతా అవసరం లేదు మీకు. ఎగ్జామ్లో ఈ పార్ట్ అంతా మీరు ఎలిమినేట్ చేయండి, ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇది ఓన్లీ ప్రాక్టీసింగ్, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళ కోసమని ఇక్కడ ఇది సపరేట్ షీట్లో ఇచ్చాను నేను. ఓకే, సో దీని నుంచి జస్ట్ యూ గో విత్ ద సబ్స్టిట్యూషన్స్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వచ్చాయి అనేది క్లియర్గా షేర్ చేశాను నేను. ఓకేనా, అది మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఎలా ఉంటుంది. సో నౌ హియర్ ఇక్కడ టీటా డాట్ ఉంది, ఆ టీటా డాట్ ఎలా వచ్చింది? ఓకే, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై హియర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. నౌ ఇన్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద టీటా క్యాప్ డాట్. ఓకే, ఆ టీటా క్యాప్ వచ్చిన వాల్యూని కూడా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అనే దానికి మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న సబ్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. ఓకే, సో టీటా క్యాప్ మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఇక్కడ టీటా క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఓకే, టీటా క్యాప్ వాల్యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఓకే, చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే మళ్ళీ అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఆర్ క్యాప్, ఓకే, theta dot with a minus sign. So now here you are going to get that particular replacement. ఇది ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయండి.
ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఈ థీటా డాట్ ప్లేస్లో మీరు ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ని మీరు రీప్లేస్ చేయండి. ఓకే, యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ దట్. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది దీంట్లో. సో దీంట్లో నుంచి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు వచ్చిన ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ని, ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే వచ్చినాయి, ఇది 2, ఇందులో 2 వచ్చినాయి. ఓకే, ప్లస్ దీంట్లో 3 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి. సో దీంట్లో కామన్గా మీరు తీసుకుంటే మీకు ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ సేమ్ ఉంటాయి మీకు. సో ఈ రెండింటిని మీరు యాడ్ చేయండి. ఈ 2 సేమ్ ఎందుకు వచ్చాయంటే ఇక్కడ ఆర్ టీటా ఆర్ డాట్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ క్యాప్కి డాట్ ఉంది, దీంట్లో మీరు రీప్లేస్ చేస్తున్నారు ఇది. ఓకే, మీకు వచ్చిన వాల్యూని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. సో నౌ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 4 టర్మ్స్. ఓకే, సో ఇందులో ఈ పర్టికులర్ టర్మ్లో ఆర్ క్యాప్ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ టర్మ్లో ఆర్ క్యాప్ ఉంది. ఓకే, టేక్ అవుట్ ద ఆర్ క్యాప్. ఓకే, ఆర్ క్యాప్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీయండి ఈ 2 టర్మ్స్లలో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఫ్యాక్టర్లో టీటా క్యాప్ ఉంది. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్లో టీటా క్యాప్ ఉంది. టేక్ అవుట్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, then after rearranging those values, okay, you will get the expression for the acceleration like this. Okay, now here you consider this factor or this particular term, okay, as the acceleration due to the radial moment. Okay, next this factor is representing theta cap. Okay, now this will be considered as the acceleration due to the tangential motion. Okay, if you add those two, you will get the resultant acceleration. ఓకే, సో ఇదంతా డెరివేషన్ కూడా మీకు నోట్స్లో అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో కూడా అవసరం లేదు. మీకు అది షార్ట్గా డైరెక్ట్గా ఇచ్చాను. ఒకవేళ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చాను నేను ఇది. ఓకే, సో దీంట్లో వాట్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ హియర్, యు గాట్ ఆర్, you got v velocity, and thereafter you had concluded with the acceleration. Okay, so now here I will go back to the notes whatever I had shared yesterday while explaining. Now here the same thing here, you can refer back. So this was the acceleration. Okay, this was the acceleration which we had explained yesterday. Now same derivative part. Okay, same derivative part, and this is a conclusion here. You need to place the vector notation here. You place the vector notation that was missing. So అది షేర్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి చేంజ్ చేసి షేర్ చేస్తాను. So these are the vectors. Okay, now what is the conclusion of the topic means you are going to get the equation of motion. So yesterday I had given the explanation also. What is the equation of motion? If a particle is there, okay, if you want to move the particle, okay, now there I had given an example. Instead of particle, if you consider football is there at rest, if there is a football at rest, now if you apply a force on this particular football, okay, then only this football will move. Okay, now what is the point you need to understand here? Whenever an object or a point is there, or whatever the thing is there, if it is at rest, if you apply a force, then only there will be a motion. Okay, now the same thing here, that particular force, the expression for force, we are considering it as the equation of motion. Okay, so the same thing here, we are going to write F, okay, which is equals to m into a. Now as you got a as ar plus a theta, okay, you substitute those values. So whatever the values you got, you substitute those values here. Okay, now regarding ar, if you multiply with m, this is a force, and that particular force will be considered as a radial force. So ఇక్కడ substitution లో ఇక్కడ subscript ఉంది, ఇక్కడ r అని ఉంది. So what is r here? It is representing radial component. రేడియల్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇందాక ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూస్తారు, ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది. ఏది, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇదేనా?
ఓకే నౌ హియర్ రేడియల్ అంటే ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్. ఓకే, టాంజెన్షియల్ అంటే ఇటు ఉండే కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇటు ఉండే కాంపోనెంట్, దీన్ని టాంజెన్షియల్ అంటారు. ఇటువైపు మీకు వచ్చే ఆర్ వెక్టర్ ఏదైతే మీకు ఆర్ క్యాప్ ఉంది కదా, ఆ యూనిట్ వెక్టర్, ఆ డైరెక్షన్ లో వచ్చే ఫోర్స్ ఇది ఎఫ్ఆర్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ గివ్స్ ద ఎఫ్ఆర్ కాంపోనెంట్, ఎఫ్ సఫిక్స్ ఆర్. ఇక్కడ ఆర్ అని రాయండి, ఇక్కడ సంథింగ్ స్మాల్ ఆర్ రాయండి, ఇక్కడ small r. Now whatever the force you are going to get towards this tangential component, so you can mention this as f theta, consider this as theta. Okay, this as theta here. Okay, so that is the thing. So you are going to express the force in two different factors. Okay, so now what is the conclusion here? You are getting the expression for the force, and this is going to give the equation of motion. This is going to explain the equation of motion. Okay, now that particular concept is given under the Newton's second law. So Newton's second law gives the expression for force. Expression for force is nothing but the equation of motion. Now what is the conclusion here? You got the expression of force in terms of r and theta. Okay, so what is r and what is theta here? Those are the coordinates under polar coordinate system or polar system. Okay, so that's why we are concluding this as expression for the equation of motion. Okay, equation of motion you got in terms of polar coordinates. Okay, so that is the topic. Now this is the last topic of the first unit. So hereafter we will continue with the upcoming topics of the next units. Okay, now if you are having any doubts, you can raise your hands. Okay, 138, I'm unmuting you. 174 also. I had unmuted. If you want to ask anything, you can ask. $174 and $138. I had unmuted you.